Not a moment too soon. She couldn't believe it was the end of the year already. She had thought this year would never end. Rikasha was sitting in a cafe in her home city on a solitary table outdoors, staring out blankly at the city, walking by in a rush. She was cold, but she would rather be here all by herself than inside the cafe with the crowd of noisy people. She wondered if disasters truly came only in threes. She hoped that they did. She had already experienced more than what she had thought she could ever handle. It was enough to make her quit her job, change her name, move to a different city, and forget completely about her life here. As she sat there pondering over these thoughts in kind of a loop, she saw a little boy run across in front of her, on the sidewalk. He tripped and fell, apparently over nothing, as little boys do, and started bawling. His mother came out of nowhere like a superhero, as mothers do, and said, "You were running pretty fast. I don't think I have seen you run this fast before." The boy was confused for a second and pondered whether to continue crying or acknowledge this praise. He decided to go for the latter option. He started bragging about his strong legs and how he was all grown up now. The mother lifted him off the ground and they both walked off to somewhere special. Or somewhere ordinary. It didn't matter. Rikasha knew that she was in the same boat as that little boy. She had run too fast and tried ignoring her problems until she stumbled and fell and couldn't go on any longer. But someone had come to her as they did for the little boy and had patted her on the face saying, "You did well. Now keep going and everything will be fine." She felt confused about the past, she still did, but she knew that the voice was right. She had to keep going. She knew that it would be so easy to throw a tantrum, to throw herself to the ground, and to refuse to move any further. But somehow the year ending and the new year beckoning to her made her feel hopeful. It would be easy to stay stuck in the past. But as she got up of her seat, picked up her stuff, checking twice to make sure she hadn't forgotten anything, and started walking on the icy slippery sidewalk, she couldn't play the victim role any longer. Although she was sorely tempted to, church bells were ringing in the distance as if the entire world was affirming her decision. She slipped twice, the second time in front of a gaggle of teenage boys who giggled rudely at her. Normally, she would have died from embarrassment. But having gone through the challenges of the past year, she felt like falling flat on her face in front of a bunch of prepubescent boys would be a piece of cake. In fact, she welcomed such piddly threats from the universe, as if to say, "Throw it at me, what else you got, I can take it." The universe obliged. One of the boys tried to trip her to look cool to his friends, she supposed. She was twice as big as him, what was he thinking? But she overlooked this mishap and kept on walking. She didn't have time to waste on such things anymore. She thought to herself, "Guess, what doesn't kill you does make you stronger." Indeed, those old folks didn't make up these adages for no apparent reason. She stood at the stoplight, while cars zoomed past in front of her, whipping her coat around her legs. The air smelt fresh and crisp. She took in a deep breath of air. It was good to be alive, she thought. Somehow a tiny bubble of hope was starting to emerge inside her. A little fizzle of joy. A tiny sprout of excitement. A niggle of something new and positive. She stood still for a moment as she realized this, wanting to hold on to these tiny buds before they disappeared into a wisp. She knew that her job now was to cultivate these little seeds and ensure they didn't die an early death. It wouldn't be easy, but she knew that she would get there, putting one step in front of another. Bit by bit. Isn't that what they say about building Rome as well? Those old folks really knew what they were talking about. She passed by a man who was begging on the street with a red Santa hat, and instead of feeling sorry for herself and her sorry affairs like she had for the past year,
She felt some actual sympathy for this poor cold man. It would have been easy for her to think, you think you have problems? Well, buddy, I have bigger problems than you. But she didn't think that way. Thank God she didn't. Wasn't this a huge sign of progress? She was becoming empathic again. Human again. She could see further than her own tiny little universe of problems and issues. Hallelujah, she smiled to herself as she dropped a $5 bill into the elated man's outstretched bowl. Thank you, miss. Have a happy new year, he said. She smiled back, looked him in the eyes, something she hadn't done in a while either, and said, you as well. And walked on to her apartment. She marveled and stood still for a bit at her door as she. Không phải là một thời điểm quá sớm, cô không thể tin được rằng bây giờ đã là cuối năm. Cô đã nghĩ rằng năm nay sẽ không bao giờ kết thúc. Rikasha đang ngồi trong một quán cà phê ở thành phố quê hương của cô trên một chiếc bàn đơn độc ngoài trời, thẫn thờ nhìn ra thành phố, đang vội vã đi qua. Cô lạnh lùng, nhưng cô thà ở đây một mình còn hơn ở trong quán cà phê với đám đông ồn ào. Cô tự hỏi liệu thảm họa có thực sự chỉ đến trong 3 người không? Cô hy vọng rằng họ đã làm. Cô ấy đã trải qua nhiều hơn những gì cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể chịu đựng được. Nó đủ để khiến cô ấy bỏ việc, đổi tên, chuyển đến một thành phố khác và hoàn toàn quên đi cuộc sống của mình ở đây. Khi cô ngồi đó suy nghĩ về những suy nghĩ này theo một vòng lặp, cô nhìn thấy một cậu bé chạy ngang trước mặt cô, trên vỉa hè. Anh ấy vấp và ngã, dường như không hơn gì, như các cậu bé. Và bắt đầu lải nhải. Mẹ của anh ấy không biết từ đâu xuất hiện như một siêu anh hùng, như các bà mẹ vẫn làm, và nói, con chạy khá nhanh. Tôi không nghĩ rằng tôi đã thấy bạn chạy nhanh như vậy trước đây. Cậu bé bối rối trong một giây và cân nhắc xem nên tiếp tục khóc hay thừa nhận lời khen ngợi này. Anh ấy quyết định chọn lựa chọn thứ hai. Anh ấy bắt đầu khoe khoang về đôi chân chắc khỏe của mình và bây giờ anh ấy đã trưởng thành như thế nào. Người mẹ nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất và cả hai cùng đi đến một nơi đặc biệt. Hoặc một nơi nào đó bình thường. Không thành vấn đề, Rikasha biết rằng cô ấy đang ở cùng thuyền với cậu bé đó. Cô ấy đã chạy quá nhanh và cố gắng bỏ qua những vấn đề của mình cho đến khi cô ấy vấp ngã và không thể tiếp tục được nữa. Nhưng ai đó đã đến với cô ấy như họ đã làm với cậu bé và vỗ nhẹ vào mặt cô ấy và nói, em làm tốt lắm. Bây giờ hãy tiếp tục và mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô cảm thấy bối rối về quá khứ, cô vẫn vậy, nhưng cô biết rằng giọng nói đó là đúng. Cô phải tiếp tục đi. Cô biết rằng sẽ rất dễ dàng nổi cơn tam bành, ném mình xuống đất và từ chối di chuyển thêm nữa. Nhưng bằng cách nào đó. Một năm kết thúc và năm mới đang vẫy gọi cô khiến cô cảm thấy hy vọng, sẽ rất dễ dàng để tiếp tục mắc kẹt trong quá khứ. Nhưng khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thu dọn đồ đạc, kiểm tra 2 lần để chắc chắn rằng mình không quên bất cứ thứ gì, và bắt đầu đi trên vỉa hè trơn trượt băng giá, cô không thể đóng vai nạn nhân nữa. Mặc dù cô ấy đã bị cám dỗ rất nhiều. Chuông nhà thờ vang lên từ xa như thể cả thế giới đang khẳng định quyết định của cô ấy. Cô trượt ngã 2 lần, lần thứ 2 trước một đám con trai tuổi teen đang cười khúc khích với cô một cách thô lỗ. Thông thường, cô ấy sẽ chết vì xấu hổ. Nhưng khi trải qua những thử thách trong năm qua, cô ấy cảm thấy như ngã sấp mặt trước một đám con trai đang trỗi dậy thì sẽ chỉ là một miếng bánh. Trên thực tế, cô ấy hoan nghênh những mối đe dọa khôn ngoan như vậy từ vũ trụ, như thể muốn nói, hãy ném nó vào tôi, bạn còn thứ gì nữa, tôi có thể nhận lấy nó, vũ trụ bắt buộc. Một trong những chàng trai đã cố gắng đi thăm cô ấy để có vẻ ngoài bảnh bao với bạn bè của anh ấy, cô ấy nghĩ vậy. Cô lớn gấp đôi anh đang nghĩ gì vậy? Nhưng cô ấy đã bỏ qua sự nhầm lẫn này và tiếp tục bước đi. Cô không còn thời gian để lãng phí những thứ như vậy nữa, cô ấy tự nghĩ, đoán xem, điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Thật vậy, những người già đó đã không tạo ra những đoạn quảng cáo này mà không có lý do rõ ràng. Cô ấy đứng ở đèn dừng, trong khi những chiếc xe ô tô phóng qua trước mặt, cuốn lấy áo khoác của cô ấy quanh chân. Không khí có mùi trong lành và mát mẻ. Cô hít một hơi thật sâu. Thật tốt khi được sống, cô nghĩ, bằng cách nào đó, một bong bóng hy vọng nhỏ bắt đầu xuất hiện trong cô. Một chút vui sướng. Một mầm nhỏ của sự phấn khích. Một cái gì đó mới mẻ và tích cực.
Cô đứng lặng một lúc khi nhận ra điều này, muốn giữ lấy những chồi non nhỏ bé này trước khi chúng biến mất trong nháy mắt. Cô biết rằng công việc của cô bây giờ là gieo trồng những hạt giống nhỏ bé này và đảm bảo chúng không chết sớm. Nó sẽ không dễ dàng, nhưng cô biết rằng cô sẽ đến được đó, đặt một bước trước người khác. Từng chút một. Đó chẳng phải là những gì họ nói về việc xây dựng thành dâm sao? Những người già đó thực sự biết họ đang nói về điều gì. Cô đi ngang qua một người đàn ông đang ăn xin trên phố với chiếc mũ ông già Noel màu đỏ và thay vì cảm thấy tiếc cho bản thân và những điều đáng tiếc của mình như những gì đã xảy ra trong năm qua, cô cảm thấy thực sự đồng cảm với người đàn ông lạnh lùng tội nghiệp này. Cô ấy sẽ dễ dàng nghĩ rằng bạn có vấn đề, bạn tốt, tôi có những vấn đề lớn hơn bạn. Nhưng cô ấy không nghĩ như vậy. Cảm ơn Chúa, cô ấy đã không làm vậy, đây không phải là một dấu hiệu tiến bộ lớn sao? Cô ấy đã trở nên đồng cảm một lần nữa. Con người một lần nữa. Cô ấy có thể nhìn xa hơn vũ trụ nhỏ bé nhỏ của mình về các vấn đề. Haleo, cô tự cười một mình khi thả tờ $5 vào chiếc bát chìa ra của người đàn ông phấn khởi. Cảm ơn cô. Chúc cô một năm mới vui vẻ, anh nói. Cô mỉm cười đáp lại, nhìn thẳng vào mắt anh, điều mà cô đã không làm trong một thời gian và nói, anh cũng vậy. Và đi về căn hộ của cô ấy. Cô ấy ngạc nhiên và đứng lặng một chút trước cửa nhà khi cô ấy